Dear students, today we are going to see the second part of the 11th lesson, biodiversity and its conservation. You know, in the first part, we have discussed about the various reasons of loss of biodiversity. That is habitat loss, habitat fragmentation, intense agriculture, introduction of alien species, pollution, co-extinction, like that. A number of causes are there for the loss of biodiversity. In the second part, we are going to see how we are going to conserve the biodiversity. அப்போ மாணவர்களே, நாம் இந்த 11வது பாடத்துக்கு முதல் பகுதியில் உயிரி பலவகைமை மறைவுக்கான பல்வேறு காரணங்களை பார்த்தோம். இப்போ இந்த பகுதியில் அப்போ பல்வேறு காரணங்கள் என்னெல்லாம் சொன்னோம்? வாழிடம் தூண்டாதல், வாழிடம் குறைதல், அயலினங்கள் உட்புகுத்தல், தீவிர விவசாய முறைகள், மாசுறுதல், இணைந்து மறைந்து போதல், இவ்வாறு பல வகையான காரணங்களை நாம் பார்த்தோம். இன்னைக்கு அதை எப்படி நம்ம பாதுகாக்கிறது? Actually, if you take the cause of loss of biodiversity is mainly human beings. When human beings enter in the nature, then he only solely responsible for the loss of biodiversity by the alteration of their habitat. When the alteration of their habitat is there, the wild species or the natural species of that particular area are threatened. When they are threatened in their own habitat, that results in the loss of the biodiversity. அப்போ பார்த்தோம்னா loss of biodiversity, அப்போ உயிரி பலவகைமை இடத்துல பார்த்தோம்னா மனிதன் இயற்கையில் குறுக்கிடுவது. மனிதன் இயற்கையில் குறுக்கிடுவது மூலம்தான் என்ன ஏற்படுது? அவற்றின் வாழிடத்தில் ஏற்படக்கூடிய சிதைவு. வாழிடம் தோன்றாதலாக இருந்தாலும் சரி, வாழிடம் குறைதலாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது தீவிர விவசாய முறைகள் எந்த வழிமுறையாக இருந்தாலும் சரி, இயற்கையான சூழலில் அவை பயமுறுத்தப்படும் போது சிறிது சிறிதாக அவை மறைய ஆரம்பிக்கின்றது. இவ்வாறு இயற்கை சூழலில் மனிதன் குறுக்கிடுவதே அந்த உயிரி பலவகைமை இழப்பிற்கு காரணமாக இருக்கிறது. Actually, the basic cause for the loss of biodiversity is the interference of human beings. As long as no human interference is there, then biodiversity will be maintained. So human beings interfere in their nature, in their wild condition. That results in the loss of biodiversity. Hotspots. The hotspots are endemic accumulation of natural species. So the hotspots are the endemic accumulation of natural species where they are threatened. They are threatened in their natural surroundings. So due to habitat alteration, that is the endemic accumulation of species are threatened in their natural surroundings. We call it as the hotspots. You know, throughout the world, 35 hotspots are identified. Of the 35 hotspots which are identified, we have India is having 4 hotspots. The Himalayan region, the Western Ghats. Then if you take this, the Andaman. And the 4th one is the Sundalands. So the first one is the entire Himalayas. That is one of the that is an accumulation of natural species are there. The second one is the Western Ghats, which is famous for its richness of various species. And if you take the third region is the Andaman. If you take this the Andaman, if you take this Himalayas region, in the case of the Himalayas region, that we exclude the northeastern states.
The third one, if you take this, the Indo-Burma, which includes the northern states, Andaman, Myanmar, all these come under the then part of Cambodia, southern China, Vietnam, all these come under this Indo-Burmese region. So the Indo-Burma hotspot, which includes the Andaman, then the northeastern states, then Myanmar is there, then the southern part of the China is there, Vietnam is there, Cambodia is there, all these come under the Indo-Burma region. And the last one is, of course, the Sundalands. If you take the Sundalands, which includes the Nicobar Islands, then the Malaysia, Singapore, Thailand, all these come under the Sundalands. So the Sundalands, which include the Nicobar, then Malaysia, Singapore, Thailand, all these come under the Sundalands region. Like that, we are having 4 hotspots in our country. Now, hotspots, இயற்கையாட்டு உயிரினங்கள் அதிக அளவு காணப்படக்கூடிய பகுதிகளை தான் ஹாட்ஸ்பாட்டுகள்னு சொல்லுவோம். இப்படி இயற்கையாட்டு உயிரினங்கள் அதிகமாட்டு காணப்படக்கூடிய பகுதிகளில் இந்த உயிரினங்கள் வேகமாட்டு அழிவுக்கு ஏதுவாக காணப்படுகின்றன. அப்போ நிறைய உயிரினங்கள் இயற்கை சூழலில் இருக்கு. அந்த இயற்கை சூழலில் இருக்கக்கூடிய நிறைய உயிரினங்கள் எளிதில் அழியக்கூடிய தன்மையில் காணப்படுகின்றன. இப்போ பார்த்தோம்னா உலகம் முழுவதும் 35 ஹாட்ஸ்பாட்டுகளை கண்டுபிடித்திருக்கிறார். 35 ஹாட்ஸ்பாட்டுகள் உலகம் முழுவதும் அடையாளம் கண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த 35 ஹாட்ஸ்பாட்டுகளில் நம்முடைய நாட்டிலே இந்தியாவிலே 4 ஹாட்ஸ்பாட்டுகள் இருக்கின்றன. ஒன்று இமாலயன் ரீஜன், இமயமலை பகுதி. ஆனால் இதில் என்ன செய்துருவோம், வடகிழக்கு மாநிலங்கள் நம்ம இதில் சேர்க்க மாட்டோம். 2வது ஹாட்ஸ்பாட்டை எடுத்துக்கிட்டோம்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள், வெஸ்டர்ன் காட்ஸ். 3வது ஹாட்ஸ்பாட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இண்டோ-பர்மா. இந்த இண்டோ-பர்மாவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்தமான் தீவுகள் வருது, வடகிழக்கு இந்திய மாநிலங்கள் வருது. இதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய மியான்மர், கம்போடியா, வியட்நாம், சீனாவினுடைய தெற்கு பகுதி, இவை எல்லாமே இந்த இண்டோ-பர்மான்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஹாட்ஸ்பாட் பகுதியில் வருகின்றன. இறுதியாக சுண்டர்லாண்ட் பகுதின்னு சொல்லக்கூடிய 4வது ஹாட்ஸ்பாட்டை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் நிக்கோபார் தீவுகள் வருகின்றன. மலேசியா, சிங்கப்பூர், தாய்லாந்து என்று சொல்லக்கூடிய பகுதிகளும் இந்த 4வது ஹாட்ஸ்பாட்டில் வருகின்றது. அப்போது 35 ஹாட்ஸ்பாட்டுகளில் நம்முடைய நாட்டில் 4 ஹாட்ஸ்பாட்டுகள் இருக்குது. இமயமலை பகுதி, மேற்கு தொடர்ச்சி மலை, இந்தோ-பர்மா மற்றும் சுண்டர்லாண்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடியவை. Then if you take this one, IUCN, International Union of Conservation of Nature, IUCN. This IUCN, which has its headquarters in Gland, Switzerland. The main aim of the IUCN is to prepare the endangered species, is to prepare the list of the endangered species. This International Union of Conservation of Nature, now the name is changed, World Conservation Union, WCU. This World Conservation Union has its headquarters at Mars, Switzerland. So, of course, the purpose of the IUCN or World Conservation Union, WCU, is the same, to prepare the list of the endangered species. இப்போ இதோடு சேர்ந்து நீங்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டிய ஒரு வார்த்தை IUCN. இந்த IUCN எனப்படுவது உலகளாவிய ஒரு அமைப்பு. சுவிட்சர்லாந்தின் கிளாண்ட் பகுதியில் காணப்படக்கூடிய அந்த அமைப்பானது உலகம் முழுவதும் அழியும் தன்மையில் காணப்படக்கூடிய உயிரினங்களை அடையாளம் காண்பது இந்த IUCN என்று சொல்லக்கூடிய அமைப்பினுடைய பணியாகும். இந்த சுவிட்சர்லாந்தில் கிளாண்ட்
ஏடி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த IUCN தற்பொழுது பெயர் மாற்றப்பட்டு வேர்ல்ட் கன்சர்வேஷன் யூனியன் WCU. இதுவும் இதனுடைய தலைமையகமும் சுவிட்சர்லாந்தில் மார்க்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல தான் காணப்படுகின்றது. ரெண்டினுடைய பெயர் மாறினாலும் அடிப்படையாக இவற்றுடைய பணி என்னதான்? அழியும் நிலையில் உள்ள உயிரினங்களை வகைப்படுத்துவது தான் இவருடைய பணியாக காணப்படுகின்றது. Extinction. If a particular species is found no more, then it is known as extinction. So, if a particular species or the group of a particular species disappears or it's no more, then we call it as extinct. If the particular species become extinct in the natural surroundings, wild, but it is found in captivity, in that case, then it is known as the extinct in wild. If it completely disappears, then it is extinct. Instead of that, if it has become extinct only in the natural surroundings, wild condition, then it is known as extinct in wild. So, if you take this roughly after the formation of life, some 450 million years back, number of species have become extinct. So, after the appearance of life on this earth, in the past 450 million years, number of species have become extinct. And if you take this extinction, the extinction may be of three types. One is the natural extinction. The second one is the mass extinction. The third one is anthropogenic extinction. So, if you take the extinction, there are three types of extinction. Natural extinction. Majority of the species have become extinct in the nature itself. That is due to predation, due to parasitism, due to endemic diseases, or even due to change in the feeding habit, or certain animals may fail to adapt in the changed climatic conditions. In that case, it becomes extinct. The smaller group of animals will become extinct faster than that of the larger group of animals. So, due to the predation or parasitism, epidemic diseases, or even due to change in the conditions, animals fail to adapt. All this causes the natural extinction. மறைந்து போதல். ஒரு உயிரி முற்றிலுமாக இயற்கை சூழலில் இருந்து அழிஞ்சு போச்சு. இதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? மறைந்து போதல், எக்ஸ்டிங்ஷன் சொல்லுவோம். இப்போ ஒரு உயிரியை பொறுத்தவரையில் இயற்கை சூழலில் மறைந்து போய்விட்டது. இயற்கை சூழலில் மறைந்து போய்விட்டது. ஆனால் அவை கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலை உயிரோடு வாழ்கின்றது. இப்படி இயற்கை சூழலில் மறைந்து கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் அவை வாழ்ந்ததெனில் அவை இயற்கை சூழலில் மறைந்தவை என்று நாம் சொல்லுவோம். இயற்கை சூழலில் மறைந்தவைன்னு அத்தகைய உயிரிகளை நாம் சொல்லுவோம். இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த உயிரினங்கள் மறைந்த போது பூமியில் உயிர் தோன்றி கிட்டத்தட்ட 450 மில்லியன் வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. இந்த 450 மில்லியன் வருடங்களில் பல இனங்கள் முற்றிலுமாக மறைந்து போயிருக்கின்றன. இந்த உயிரினங்கள் மறைந்து போதல் 3 வகைகளிலே நடைபெறுகின்றன. இயற்கையாக மறைந்து போதல், மொத்தமாக மறைந்து போதல், மற்றும் மனிதன் செயல்பாட்டால் மறைந்து போதல். ஒன்று இயற்கையாக மறைந்து போதல். இயற்கை சூழலிலே கொன்று தின்னுதல், ஒட்டுண்ணித்துவம், தொற்று நோய்கள் அல்லது வாழிடத்தில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம். வாழிடத்தில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்தினால் உயிரினங்கள் தங்களை தகவைத்துக் கொள்ள இயலாத ஒரு சூழல் ஏற்படலாம். இவ்வாறு வாழிடத்தில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்தினாலோ அல்லது கொன்று தின்னுதல் அல்லது ஒட்டுண்ணித்துவம் அல்லது
கொள்ளை நோய்கள் ஏற்பட்டு ஒரு உயிரி மறைந்து போய்விட்டதெனில் அதை நாம் இயற்கையில் மறைந்து போதல் என்று சொல்வோம். குறிப்பாக சிறிய இனக்கூட்டங்கள் எளிதில் மறைந்து போகும். மாறாக பெரிய இனக்கூட்டங்கள் இந்த மாறுபட்ட சூழலிலும் தங்களை காத்துக்கொள்ளக்கூடிய தன்மை கொண்டவைகளாக காணப்படும். The second one is the mass extinction. Due to certain catastrophes on this earth, majority of the species have become extinct. That we call it as the mass extinction. Some 225 million years back, during the Permian period, there was a greater catastrophe on this earth. That catastrophe removed more than 50% of the shallow water marine organisms. So, mass extinction due to certain catastrophes, if the entire species have become extinct, then we call it as a mass extinction. Some 225 million years back, during the Permian period, there was a greater catastrophe which has eliminated majority of the marine shallow water organisms. அப்போ ரெண்டாவது மொத்தமாக மறைந்து போதல். பூமியில் ஏற்பட்ட பேரழிவுகளின் மூலமாக உயிரினங்கள் அழிந்து போய்விட்டதெனில் இதைத்தான் நாம் மொத்தமாக அழிந்து போதல் என்று சொல்வோம். குறிப்பாக 225 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பாக பெர்மியன் காலத்திலே பூமியில் ஏற்பட்ட பேரழிவில் ஆழம் குறைந்த கடல் பகுதியில் வாழ்ந்த பெருவாரியான உயிரினங்கள் அழிந்து போய்விட்டன. அப்ப இவை மொத்தமாக மறைந்து போதல் என்று நாம் சொல்லுவோம். ஏன்னா அந்த பெர்மியன் காலத்தில் ஏற்பட்ட அந்த மறைந்து போதலில் அப்ப இருந்த உயிரினங்கள் எல்லாமே அழிஞ்சு போயிற்று. Anthropogenic extinction. The extinction due to the interference of human beings, then it is known as the anthropogenic extinction. So extinction due to the interference of human beings, then it is known as anthropogenic extinction. That is in the recent times, especially within the last 100 to 200 years. Due to the interference of human beings in the natural surroundings, majority of the species have become extinct. That we call it as the anthropogenic extinction. மனிதனால் ஏற்படக்கூடிய மறைந்து போதல். அப்போ மனிதனால் ஏற்படக்கூடிய மறைந்து போதலை பார்த்தோம்னா மனிதன் இயற்கையில் குறுக்கிடுவதன் மூலம் ஏற்படக்கூடிய மறைந்து போதல் கிட்டத்தட்ட சென்ற 100 முதல் 200 ஆண்டுகளுக்கு உள்ளாக ஏராளமான உயிரினங்கள் மனிதனுடைய செயல்பாடின் மூலமாக மறைந்து போயிருக்கின்றன. இது மனிதனால் ஏற்படக்கூடிய மறைந்து போதல் என்று நாம் சொல்வோம். Endangered species which are at the verge of extinction, or species which are threatened due to the destruction of their habitat, are known as the endangered species. These, if you take this, the endangered species, the list of endangered species was prepared by the IUCN, International Union of Conservation of Nature. Actually, in the case of the endangered species, the species which are at the risk of extinction, species which are facing the threat of habitat loss, such a species are to be identified. Then such a species is to be notified. Then such as the awareness must be created regarding that particular species, and preparing the economic importance of that particular species. So all these are involved in categorizing a particular species as the endangered species. This endangered species is serving various categories of organisms. They are extinct organisms, they are extinct in the wild, critically endangered, then endangered, then vulnerable, then not evaluated, data not available,
are the various kinds of species which are grouped under the endangered species. Various types of species which are grouped under the endangered species. So, species which are at the verge of extinction are known as the endangered species, which is mainly due to the alteration or modification of their habitat. So we have to identify such a species. We have to create an awareness regarding the importance of that particular species. We have to know about the economic importance of that particular species. Then we have to collect information and inform about that particular species to the respective government. All these are involved in preparing a species as the endangered species. அழியும் நிலையில் உள்ள உயிரினங்கள். அப்போ பல உயிரினங்கள் அழியக்கூடிய நிலையில் காணப்படும். இதனால வாழிடத்தில் ஏற்பட்ட சிதைதல் மூலமாக பல உயிரினங்கள் அழியக்கூடிய நிலையில் காணப்படுது. இதைத்தான் நாம் அழியக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள்னு சொல்றோம். அப்போ இத்தகைய உயிரினங்களை நாம் அடையாளம் காணப்பட வேண்டும். இத்தகைய உயிர்கள் அடையாளம் காணப்பட வேண்டும். இத்தகைய உயிரினங்கள் வகைப்படுத்தப்பட வேண்டும். இத்தகைய உயிரிகளினுடைய பொருளாதார முக்கியத்துவத்தை பற்றி நாம் தெரிந்திருக்க வேண்டும். இந்த உயிரிகள் இழப்பதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் என்னென்ன என்பதை பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும். இவைகளை பாதுகாப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள செய்வது, இவை அனைத்துமே இந்த அழியும் நிலையில் உள்ள உயிரினங்களை பாதுகாப்பதற்காக நாம் மேற்கொள்ளக்கூடிய நடவடிக்கைகளாக காணப்படுகின்றது. இப்போ குறிப்பாக நாம் எடுத்துக்கொண்டோம் எனில், இந்த அழியும் நிலையில் உள்ள உயிரினங்கள் பற்றிய ஒரு பட்டியலானது தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. மறைந்துவிட்டவை, இயற்கை சூழலில் மறைந்துவிட்டவை, தீவிரமாக அழியும் நிலையில் உள்ளவை, அழியும் நிலையில் உள்ளவை. அடுத்து இந்த உயிரிகளை எடுத்துக்கொண்டோம் எனில், இந்த உயிரிகளானது இவை பற்றிய தகவல்கள் எதுவும் இல்லாத உயிர்கள், இவற்றினுடைய தகவல்கள் சேகரிக்கப்படாதவை. இத்தகைய பல உயிரினங்கள் இந்த பட்டியலிலே சேர்க்கப்படுகின்றன. The Red Data Book. The Red Data Book gives information regarding the endangered species, and this Red Data Book is prepared by the World Conservation Union. And this World Conservation Union, which has prepared the list of the animals which are at the verge of extinction, and it has informed to the member nations regarding the importance of conserving them and preserving them and making them to continue their survival on this earth. அப்போ பார்த்தோம்னா சிவப்பு தகவல் புத்தகம். இந்த சிவப்பு தகவல் புத்தகம் சொல்லக்கூடியது வேர்ல்டு கன்சர்வேஷன் யூனியன், உலக அந்த பாதுகாப்பு கவுன்சில் மூலமாட்டு தயார் செய்யப்பட்ட ஒரு பட்டியல். அழியும் நிலையில் உள்ள உயிரினங்களை பெயர்களை கொண்டுள்ளது. அப்போ அழியும் நிலையில் உள்ள உயிரினங்களுக்காக என்ன செய்யலாம், அவற்றை பாதுகாப்பதற்கான என்னென்ன நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளலாம், அந்த உயிரினங்களை பாதுகாக்க உறுப்பு நாடுகள் என்னென்ன முயற்சிகளை மேற்கொள்ளலாம், இத்தகைய தகவல்கள் அனைத்துமே அந்த சிவப்பு தகவல் புத்தகத்திலே காணப்படுகின்றது. Conservation of biodiversity. So we have to conserve biodiversity since already we have lost number of species. We have not realized the importance of losing them. If in the case of co-extinction, you have studied that if a particular species is become extinct, it also results in the extinction of one another species. If you take this orchid bees and the tropical rainforest, then due to over-exploitation, stellar sea cows of Russia, dodo pigeons of Mauritius, due to over-exploitation they have become extinct. So it has become our duty to conserve the biodiversity. So to conserve the biodiversity, first of all we have to identify the species which are in the endangered list. Then we have to identify their natural surroundings. Then we have to take steps to conserve them. Then creating an awareness regarding the conservation of this endangered species.
All these are involved in conserving the biodiversity. So, due to the co-extinction, tropical rainforest and orchid trees, orchid bees, they have become extinct. Due to over-exploitation, stellar sea cows of Russia, dodo pigeons of Mauritius, all these have become extinct. So it has become our duty to conserve biodiversity. So to conserve the biodiversity, first of all, we have to identify the endangered species. We have to prepare the list of the endangered species. Then we have to create an awareness regarding the importance of these species. We have to identify their natural surroundings. We have to take steps to conserve them in their natural surroundings. Like the number of steps are to be taken to conserve the biodiversity. அப்போ உயிரி பறவையை பாதுகாப்பதற்கு நாம் உயிரினங்கள் ஏற்கனவே நாம் பல உயிரினங்கள் இழந்துட்டோம். குறிப்பாக இணைந்து மறைதல், ஆர்கிட் தேனீக்களும் வெப்பமண்டல காடுகளும். அதே போல் அளவுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்தல், ரஷ்யாவில் இருந்த கடல் பசுக்கள், ஸ்டெல்லர் சீ கவுஸ் கடல் பசுக்கள், மொரிஷியஸ் தீவில் இருந்த டோடோ புறாக்கள், இவைகள் எல்லாமே அளவுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்துதல் மூலமாக நாம் ஏற்கனவே இழந்துட்டோம். அப்போ நிச்சயமாக உயிரினங்களை நாம் பாதுகாக்கணும். அப்போ உயிரினங்களை பாதுகாப்பதற்கு நாம் மேற்கொள்ளக்கூடிய நடவடிக்கைகள், எந்தெந்த உயிரினங்கள் அழியக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறது என்பதை பற்றி ஒரு பட்டியல் தயாரித்தல், அந்த உயிரினங்களுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றிய தகவல்களை சேகரித்தல், அந்த உயிரினங்கள் வாழக்கூடிய இயற்கை சூழல்களை அடையாளம் கண்டுபிடித்தல், அந்த உயிரிகளின் இயற்கை சூழலில் பாதுகாப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல், அந்த உயிரிகளின் முக்கியத்துவத்தை பற்றிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல், இவ்வாறு பல நடவடிக்கைகளை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கின்றோம். உயிர் பறவையை பாதுகாப்பதற்கு அழியக்கூடிய நிலையில் இருக்கிற உயிரினங்களை கண்டுபிடிக்கணும். அந்த உயிரிகளுக்கு முக்கியத்துவம் என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். அந்த உயிரிகளுக்கு இயற்கை சூழல் என்ன, இயற்கையாகவே காணப்படக்கூடிய இடங்கள் என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். அந்த உயிரிகளை பாதுகாப்பதற்கு என்னென்ன நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றி நாம் தெரிந்திருக்க வேண்டும். அந்த உயிரிகளுக்கு பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வு, அவனுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வு, இவை அனைத்தும் ஏற்படுத்துவதன் மூலம் நாம் உயிரி பறவைகளை பாதுகாக்க முடியும். The steps which are taken to conserve the biodiversity is of two types. One is the in situ conservation and another one is the ex situ conservation. If you take this in situ conservation, the conservation of the species in their natural surroundings, it may be the wildlife sanctuaries, national parks, or biosphere resource, sacred groves. These are the four kinds of in situ conservation. While the ex situ conservation away from their natural surroundings, offshore collection as well as the gene banks. அப்போ உயிரி பறவையை பாதுகாப்பதற்கு நாம் இரண்டு வகையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளலாம். அவற்றின் இயற்கை சூழலிலே பாதுகாப்பது, அதை நாம் இன்ஸ்டியூ பாதுகாத்தல் என்று சொல்லுவோம். அப்போ இன்ஸ்டியூ பாதுகாத்தல் என்பது எதெல்லாம் பார்த்தோம்னா, ஒன்று வனவிலங்கு சரணாலயங்கள், தேசிய பூங்காக்கள், உயிர்கோள பாதுகாப்பு மற்றும் இந்த சீக்ரெட் க்ரூஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பகுதிகள், புனித மரத்தொகுப்புன்னு சொல்லக்கூடியது. அதே போல அவை வாழினத்திற்கு வெளியில் நாம் அவைகளை பாதுகாக்க முடியும். அப்போ வாழினத்துக்கு வெளியில் நம்ம அதை பாதுகாத்தோம்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், எக்ஸ்டிவ் கன்சர்வேஷன் சொல்லுவோம். அது என்னது, ஆஃப்ஷோர் கலெக்ஷன், கரையோர சேகரித்தல். ரெண்டு ஜீன் வங்கிகள் என்பவை. So if you take the in situ conservation, the first one is the sanctuaries. The sanctuaries are the protected areas for the animals. The government, the respective state government, by a specific notification, can establish a particular area as a sanctuary. The sanctuary is a protected area for the animals of that, animals and plants of that particular area. No construction activity is allowed. Certain activities are allowed under the permission of the chief wildlife warden. And if you take this in the sanctuaries, as the animals are there in the natural surroundings, their number may increase. If you take this, the Vedantangal Bird Sanctuary, Point Kalimon Sanctuary, Anamalik Sanctuary,
even the Mundanturai Tiger Sanctuary. All these are the various sanctuaries of our country. அப்போ ஒன்று வனவிலங்கு சரணாலயங்கள். அப்போ வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் சொல்லக்கூடியது அந்தந்த மாநில அரசுகள் குறிப்பிட்ட சட்டங்கள் மூலமாக சில பகுதிகளை பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளாக அமைத்துள்ளார்கள். இவைகளைத்தான் வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் என்று சொல்லுவோம். பொதுவாக இந்த வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள். அந்த இடத்துல அயல் நபர்களுக்கு வெளிநபர்களுக்கு உள்ள செல்வதற்கோ அங்கே செயற்கையாட்டு எந்த கட்டுமானங்களை மேற்கொள்வதற்கோ எத்தகைய அனுமதியும் இல்லை. சில செயல்கள் அந்தந்த மாநிலத்தின் தலைமை வனச்சரகர் மூலமாக மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆணைகள் அடிப்படையில் சில செயல்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. இவைகளை நாம் வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் என்று சொல்வோம். வேடந்தாங்கல் பறவைகள் சரணாலயம், தஞ்சாவூரில் இருக்கக்கூடிய கோடியக்கரை பறவைகள் சரணாலயம், ஆனமலையில் இருக்கக்கூடிய புலிகள் சரணாலயம், நம்முடைய திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய முண்டான்துறை சரணாலயம், இவைகள் எல்லாமே வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் என்று சொல்லக்கூடியதிலே வருகின்றது. The second one is a national park. So here if you take this national park, the national parks are also maintained by the state governments by enacting a specific law. And if you take this national parks, these national parks, they get certain special status as they get special fund from the union government also. In the national park also, there will be no developmental activities except the activities permitted by the chief wildlife warden of that particular state. If you take this, we are having a national park, that is the Vandalur Zoological Park is there. That is a national park. If you take this, Mudumalai is there. The Mudumalai is a national park. Like that, we are having the number of national parks also. அப்போ தேசிய பூங்காக்கள், இந்த தேசிய பூங்காக்கள் எனப்படுபவை அரசு அந்தந்த மாநில அரசு சில இடங்களை பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளாக, இதுவும் கிட்டத்தட்ட பார்த்தோம் வனவிலங்கு சரணாலயங்களை போடலாம். ஒன்றே ஒன்று இந்த தேசிய பூங்காக்களுக்கு மத்திய அரசு செய்யக்கூடிய நிதியுதவி சற்று அதிகமாக காணப்படும். சில குறிப்பிட்ட விலங்குகளை பாதுகாப்பதற்கென்று இத்தகைய தேசிய பூங்காக்கள் கொண்டு வரப்படுகின்றன. பொதுவாக இந்த தேசிய பூங்காக்களுக்குள்ளும் மனிதனுடைய செயல்பாடுகள் அனுமதிப்பதில்லை. எனினும் அந்தந்த மாநிலத்தினுடைய முதன்மை வனச்சரகர் சில செயல்களை அனுமதிப்பதுண்டு. அந்த அடிப்படையிலே இவைகள் பாதுகாக்கப்படுகின்றது. நமக்கு முதுமலையில் இருக்கக்கூடியது அந்த முதுமலை ஒரு தேசிய பூங்கா ஒன்று காணப்படுகின்றது. அதே போல சென்னை வண்டலூரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தேசிய பூங்கா காணப்படுகின்றது. இத்தகைய தேசிய பூங்காக்கள் இந்த வகை சார்ந்தவையாக காணப்படுகின்றன. The third one is the bioreserve. The recent concept in conservation of the biodiversity is the bioreserve. Thus, a bioreserve is maintaining that particular area, and that area is a protected area, of course, with the involvement of the local people. If you take this biodiversity, this biosphere reserve, in the case of the biosphere reserve, to a certain extent, the safaris are allowed, ecotourism are allowed in the case of the biosphere resource. If you take the biosphere reserve, we are having a Gulf of Mannar biosphere, then we are having the Agastyamalai bioreserve, like that we are having the Nilagiri bioreserve. If you take this one, the Nilagiri bioreserve between Karnataka as well as Tamil Nadu, Agastyamalai, Kerala, Tamil Nadu, then Gulf of Mannar, Tamil Nadu. So like that, number of biosphere resources are also there. Upon உயிர்கோள பாதுகாப்பு பயோஸ்பியர். இந்த உயிர்கோள பாதுகாப்பை பார்த்தீங்கன்னா this actually this biosphere is a program under man and biosphere program. அப்போ மனிதனும் உயிர்கோளம் சொல்லக்கூடிய அந்த திட்டத்தின் அடிப்படையில் உள்ளதான் எனது பயோஸ்பியர். அப்போ இந்த பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ல இடத்துக்கு போனோம். பயோஸ்பியர் பாதுகாப்பில் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்னு சொல்லக்கூடியது அங்கே சில செயல்கள் அனுமதிக்கப்படும். ஏன்னா அந்த இடத்துல மக்களுடைய ஒற்றுமையோடு தான் பயோஸ்பியர்களானது அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த பயோஸ்பியரை பொறுத்தவரையில் நமக்கு
நீலகிரி பயோஸ்பியர் இருக்குது, அகஸ்தியமலை பயோஸ்பியர் இருக்குது, அதே போல் மன்னார் வளைகுடா பயோஸ்பியர் இருக்குது. இப்படிப்பட்ட பயோஸ்பியர்கள் காணப்படும். இப்போ பயோஸ்பியரை பொறுத்தவரை இங்கே என்னது, சுற்றுச்சூழல் சுற்றுலா எக்கோ டூரிசம் இருக்கும். அதே போல் பார்த்திங்கன்னா வாகனங்கள்லேயோ அல்லது விலங்குகளின் மேலும் சவாரி செய்து உள்ளே செல்வது சஃபாரி, இப்படிப்பட்டவை எல்லாமே பயோஸ்பியரில் காணப்படுகின்றது. அப்போது பயோஸ்பியரும் உயிரினங்களை இயற்கை சூழலில் பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக காணப்படுகிறது. Then finally the sacred groves. The sacred groves are associated with a certain religious purpose where the biodiversity is maintained. அப்போ sacred groves இப்போ நம்ம ஊர்களில் காவுன்னு ஒன்று சொல்லுவோம். ஏதாவது மத சம்பந்தமான ஒரு கோயிலோட தொடர்புடையதாக இருக்கும். அப்போ அங்கே அந்த இடத்துல என்ன இருக்கும், இருக்கக்கூடிய தாவரங்கள் விலங்குகள் எல்லாமே அவ்வாறே பாதுகாக்கப்படுகின்றது. இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன சொல்லிடுவோம், இந்த புனித இடங்கள் சேக்ரட் குரோஸ்ன்னு சொல்லிடுவோம். ஸோ தி இன்ஸ்டிடியூட் கன்சர்வேஷன் ஆர் sanctuaries, நேஷனல் பார்க்ஸ், பயோஸ்பியர் ரிசோர்ஸ் அண்ட் ஃபைனலி த சேக்ரட் குரோஸ். அப்போ அந்த இடத்துல அவை இயற்கை சூழலை பாதுகாத்தல் என்னெல்லாம், வனவிலங்கு சரணாலயங்கள், தேசிய பூங்காக்கள், உயிர்கோள பாதுகாப்பு அமைப்புகள் மற்றும் இந்த புனித மர கூட்டம் என்று சொல்லக்கூடிய. If you take the extreme conservation, that is taking the animals from their natural surroundings and bringing them to the confined condition, to the captivity, so that their number can be increased. So the first one is a offshore collection, that is collecting them from the wild condition. Sometimes they fail to breed in their natural surroundings. So such animals may be brought to the confined conditions, controlled condition, where they are looked after, their number can be increased. And the second one is the gene banks, where the seeds of the various wild species are conserved. And even the genetic material of the wild species are conserved in liquid nitrogen for the future use. If you take this one, the gene bank is of course a costly one. Gene bank is a costly one. So the offshore collection, we collect the animals from the natural surroundings, bringing them to the controlled condition captivity where they are encouraged to breed. The second one is a gene bank where the seeds or the genetic material from the natural surroundings are collected and they are preserved in the case of liquid nitrogen for future use. And this one is of course expensive. அப்போ பார்த்தோன்னா இந்த ரெண்டாவது அந்த இந்த எக்ஸ்டியூட் கன்சர்வேஷன், அந்த இடத்துல இருந்து விலங்குகளை வெளியே கொண்டு வருது. இப்போ இது ரெண்டு என்னது, ஒன்று நாம் இயற்கை சூழலில் கூடிய உயிரினங்களை எடுத்துகிட்டு வந்து பாதுகாக்கப்பட்ட, அதாவது மனிதனுடைய கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்ட இடத்துல கொண்டு வந்து அந்த உயிரினங்களை இனப்பெருக்கம் செய்ய அனுமதித்து அவர்களுடைய எண்ணிக்கைகளை நாம் பெருக்க முடியும். இப்படி நாம் செய்யறது என்ன சொல்லுவோம், அப்போ சேகரித்தல்னு சொல்லுவோம். ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா ஜீன் வங்கிகள், இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய தாவரங்கள், அவற்றினுடைய விதைகள், அவற்றினுடைய மரபு பொருட்கள், இவைகள் எல்லாத்தையும் உறை வெப்பநிலையில் நாம் பாதுகாத்து நீண்ட நாட்களுக்கு பாதுகாத்து வச்சோம். என்ன சொல்லுவோம், மரபு வங்கிகள்னு சொல்லுவோம். இந்த மரபு வங்கிகள்னு சொல்லக்கூடியது சற்று செலவு பிடிக்கக்கூடிய ஒன்றாக காணப்படுகிறது. ஸோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், that is the 11th chapter that we have discussed in 2 parts. Please go through it. I hope it is simple and easy to understand. And if you have any doubt, please feel free to clarify with me. அப்போ மாணவர்களே, அப்போ 11வது பாடத்தை நம்ம 2 பகுதிகளாக பார்த்துருக்கோம். இந்த 11வது பாடத்தில் உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருக்கோம்னா நீங்கள் என்கிட்ட கேட்கலாம். ஆனால் இது ஒரு எளிமையான ஒரு பாடம், நீங்கள் வாசியை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாடம். நன்றி.